good with getting. Because tukulira mu nsi nga government tegenda kuwa mulimu. You have to survive, eh? So people learn how to get money, come and buy. Oba tutegeeragana. Naye nga tetugenda mu keeping money and growing money. So my grandfather was one of those people who was very good at getting money. In fact, mama wange yangamba nti no yasanga tata wange. Talaba nko musajja yayina abakuŋŋaanyanga ssente nga bamaze okutunda coffee bamaze obbasasula mu makutiya. Can you imagine? Neze tata wange yali teyasoma. Ate nga beewaana bo nga bagamba ffe tumanyi okukola ki? Okukola ssente. Era abasinga nga ye boss mu marketing mu kitongole kya jjajja wange nga jjajja wange naye nali muto naye nga ngamba abazungu bampita okwogera ku coffee mbagamba sigenda kwogera mu luzungu nina okutambula n'omutapota. So yasukkuluma mu ky'okucollectinga ssente naye teyamanya how to keep it and teyamanya how to grow it. Fast forward kyova olabanga nsobola okugamba jjajja wange yali muki mugagga. Naye naye ndyagadde okwongerako ne ngamba jjajja wange because jjajja wange yali mugagga nange ndi ki mugagga nga ssente ezo ndaba nga zikulukuta. Fast forward nze omu abaana abaatuka ekiseera nga bangoba school fees mu class. Simanyi oba abaana baabwe bagoba school fees. Naye ate bazadde bange banjagalanga nnyo bambi era nga balinga bakozi ne bantwala mu masomero ge balowooza gasinga obulungi. Nze nasoma n'omwana wa president kubanga mama wange yali very hard working, bonna baali bakozi naye nga tebamanyi kutereka ki ssente. Era nasomera mu Kampala Parents, nengenda e Gayaza High School, nengenda Macquarie College School. Naye nga buli kaseera bangoba school fees. Nga teacher ng'omusajja ajja n'agamba nga nkyali mu primary, school fees defaulters, Rebecca Kabugo. So I don't know whether that was it. Naye mu bwongo bwange we nali nga nkula nasalawo ne ngamba nti omanyi Mukama abaana bange tebali bagoba ki school fees. So because of that chemistry in my head, when natandika okukola nakola n'obwongo bwange bwonna n'amanyi gange gonna. Nabagambye I've spent 20 years in the workplace. And because I work like that, in fact, if you Google my name, you'll see me. Woteka mu Google Rebecca Kabugo Mugisha or Rebecca Zadok Mugisha ojja kundaba. Ebitongole ebyenjawulo era nze emirimu gyange gisembeyo ena sisaba mirimu. Banno nabunonyi ne bagamba, can you please come and work for us? Because I've learned how to work, okay? I've worked in Airtel, I've worked in MTN, I've worked in UTL, I've worked at the airport, I have worked with M-Kopa. Right now I work with NSSF. Atenga nayo ndi kumpi kuvayo. Because I mastered the art of working. Atenga nze ndi mukazi musabi, njagala nnyo okusaba, njagala nnyo Mukama, njagala nnyo Bible. Naye atuuka ekiseera ne ntegeera mbuno ebintu by'ensimbi si kubanga osaba nnyo. Naye olina okugenda ebuziba n'otegeera nti no mu kusaba Mukama waba akuwadde platform. How are you going to use that platform? Okuyita mu stages z'ensimbi. Are we together? So ni wano nesanze jjajja wange yali mugagga, obugagga bwe tewaflowinga, tata wange yali managing director mu company ye, musajja mukozi, musajja ayina ekisa, tata wange ayina omutima omulungi. Naye again, that does not guarantee wealth. Having a good heart or praying a lot does not guarantee that you'll be a rich what? Person. But I discovered that after going through 7 workplaces because nze njagala nnyo okutambula. Okay, si munjaga okutambula before, but I discovered also that the more I work and they call me to work for them, omuntu wampita omukolera, I can determine my salary. Wemanga nzize nensaba omulimu, ojja kuŋŋamba nina emitwalo 2 oba emitwalo 10, ogitwala oba togitwala. Naye gonneeyitira mu kitongole kyo nti nkukolere. That means I will tell you, how much are you giving for this role? Maybe 1 million. And I'll tell you, no, I won't come unless you give me this. And I've gone through that 4 times. 4 times. Because I determined, bangoba school fees, abaana bange tebaligoba ki? School fees. So kyenva nkolanga wenkola. Fast forward, nvudde wa jjajja wange wa taata wange kati ndi wange. Ndi mu kitongole kye nnaakakolako ekyomusanvu. In my 7th workplace, that's when I learned that money has a language. And that is where I work right now. And that's the language I want to tell you about. I learned that nkoze mu bitongole bingi, salary yange yasooka yali mitwalo 2. Buli wengenda nenkola wantu basiba bongeza ki? Salary yange. But there's a key thing nobody has ever taught me. In Africa, we don't talk about money at home. Tetwogera about ensimbi waka. Chovola banga abantu bagenda mu marketplace. Marketplace kiyise ekifo gy'ofuniramu omulimu oba gy'okola okufuna ki? Ensimbi oba salary oba income oba revenue oba profit. That tuyingira mu market nga teri atuyigiriza stages zaki? Za ssente. Ndi wano nkoze mu bitongole byanjawulo, emyaka giyiseewo, jjajja wange yali mugagga, njagala okukola naye nze obugagga ndaba sikola ki? Seetegekedde ki?
bugagga. Kubanga banjigiriza ebintu byensimbi ne ngamba, what? How come no one has ever taught me those things? And those are the things I want to teach you today in stories. And then I also realized that every person in the world who's extremely wealthy, when I talk about extremely wealthy, mu Uganda betsobola okwogera kuba extremely wealthy kangambe ba mulwana basudil. Ewelu tuwulira abantu nga kangambe ba Warren Buffett oba ba Bill Gates. Also tulaba abantu abalala nga wanogamba kangamba amanya getumanya abantu abagaga nga Michael Jackson. Lwaki Michael Jackson asukuluma n'atuuka gyali n'ajja n'agwa oba bamulwana ne bakulaga nti ne waafa sente ze zikola ki ziba seeyongera mu generation eddako. N'enjiga bino ebintu wammanga kuki ku ssente bye nabagambye nti ensimbi ezo z'olaba zirina stage esooka nga sinnadda ku bintu byenjagala okugenda ku generation eddako is that there are things. I'm going to go back to those stages. Temufayo when sibanga mbiddamu. Kubanga eno class ya naku na months but tugeagiyiga mu 1 hour. That the first stage is how to get money. And how do you get money? Everybody here almost knows how to get what? Money. Osobola okukozesa amaanyi go. Nze nakula ndaba abantu abasitula emigugu n'akozesa amaanyi ge nga teyasoma n'akuŋŋaanya ki? Ssente. Osobola okukozesa obwongo bwo n'ogenda mu ssomero n'ogamba n'asomerera kubeera dokita n'ogenda n'obeera dokita n'okola ki? Ssente. Osobola okukozesa engalo zo n'okera ku makya n'ogamba kantu ng'ebitambala kankole omuki anything ekyo Mukama yakituwa. Whether wasoma oba tewasoma osobola okuŋŋaanya ki? Ssente. Nga wanjogedde ku ki? Ku jjajja wange. Ate nga stage eyo esinga abasinga tugimanyi kubanga we must survive. But guess what happens when we start making that money? When we start making that money, we miss one of the key elements of going to the next stage. Next stage gye bayita keeping money. Buli we tukola ssente olusufuna bwe ruti nga tutandika okusasula ensi yonna apart from ourselves. And how do we do that? Number 1 on the list ebiseera ebisinga landlord. Kubanga tulinawo okusula. Ate omuzungu yabite bino byonna benjogera by the way. Byonna biri mu bitabo for the last hundreds of years. Naye nga bwe mbuno in this part of the world tetwogera ku ssente waka, tetwogera ku ssente ku ssomero, tetwogera ku ssente mu church, ate nga tunoonya ssente. Omwana w'omutegeka kubeera ki? Eventually kubeera nga they can earn a living. So the first thing we miss nga tugenze okuva ku stage ya keeping ogenda ku stage ya keeping is that once that money comes in, tulina list ya buli omu apart from ourselves. I'm very glad that tuli mu church right now, okay? So I know that most of you, as soon as you get your money, tithe. Ne Mukama mukola ki? Mumusasula. Abalala musasula first fruit. Kangambe the first time you get that thing. Naye the second thing list yo yona buli mwezi for many years kwanza nakikola ekyo for 15 years in the workplace. 15 years I'm paying everybody but my what? Self. Landlord, headmaster, atunda engoye, atunda engatto, ow'omukatale. You can increase the list. Time neggwa n'omalanga you've paid everybody but what? Yourself. Jukira okera kumacha no kakalukana. Okay? Some of you wake up at 6 to go and make money. You're very good at stage 1, but you can never go to stage 2 unless you learn how to pay yourself. And I'm going to talk about paying yourself. Otherwise, coffee marketing board. So how do you shift to stage 2 of making money? No matter how much you pray, as long as you don't know these things, trust me. The poor will always be among us. Mukama manyi kwachi yachogera? Teyachogerera mu batamumanyi. Yachogerera mu bachi? Mu bamumanyi. Meaning that oyinza okuba ng'omanyi Yesu ng'osaba ng'olina omutima omulungi okola nnyo naye n'otasukuluma mu bintu byaki bya nsimbi. So how do you pay yourself back? Kweyo list eyo kati nze sisobola kuspendinga sente ze siplaningidde. Nze nina budget kubanga nina okutegeera mbuno buli mwezi nyingiza 1,000. Wemba nyingiza 1,000 nina okufulumya 9, 8 oba 10. Oyo mathematics wotamukola ate abagaga bonna balina mathematics. Naye bati wasoma mathematics olina okuba n'akatabo oba ne Excel sheet oba ne computer. Ng'abasajja b'omu kikubo abasukkuluma mu bugagga nze nakolako mu kikubo mulimu gwange gwasooka nali mu kikubo. Siraba nko bantu balina ssente ng'abo. Naye waba teyagenda kusomera beera ne blue book. Okay? Ng'amanyi mbu nno eno nyingiza eno nfulumya. Eno nyingiza eno nfulumya. Eno nyingiza eno nkola ki? Nfulumya. Kati mu kubala okwo buli mwezi amanya mbu nno omwezi we gutuuka nze nga nyingiza siringi 10. Nkozesa just example. Sisobola kubanga nyingiza 10 ate ne nfulumya 15. Tuli fembi.
Oba oyingiza 10 n'ofulumya 15, that means that you are a working poor person. Naye si nsonga waliyo engeri. Meaning that tojjanga 10 mu nsawo n'olufulumya nga tosobozese kululaba ku kitabo. Tuli fembi? Naye kati gwoba ogamba nze nkola nze nasi 10 n'oyita kuwa ebinyeebwa n'ogula, n'oyita kuwa obunyama n'ogula, n'oyita kuwa engato n'ogula, n'oyita kuwa ekiteeteeyi n'ogula. Kumbe olina engato peya 5. Naye ow'engato najja n'ogula kubanga omutima gukoze eki? Gukugambye. Naye nga tobala z'oyingiza nazo okola ki? Nazo ofulumya. Kati ogenda ku eyo stage y'okubiri air keeping. Kitegeeza mbu nno olina okubeera ne ka budget. Budget kintu kyangu nnyo, teweetaaga kubeera accountant. Budget simply kitegeeza inside, outside. Tuli fembi? Kitegeeza inside and outside. Inside ogamba nkolera NSSF, nze kati nkola mu NSSF. Oba nkolera MTN, oba nkola mu kikuubo, oba nina business yange. Olina okubala buli kamu akali mu business yo n'ogamba wemba mmaze okuggyako ze nkozesa amagoba nfunye mmeka. Amagoba ne wekibeera 10, it is okay. By the way, obugagga si sente z'ofuna. Obugagga, they are habits. They are habits. The decisions you make with your money is what makes you wealthy. But it takes time. Oba toyagala kubba. It takes time. Oba toyagala kufuna sente muki mu bukumpanya. But now we are moving from one stage of getting money, making money or getting money to the stage of keeping. The stage of keeping. Olina okuba n'akatabo akakulaga ennyingizayo n'enfulumyayo, ennyingizayo n'enfulumyayo, ennyingizayo n'enfulumyayo. Era ngenda kubabulira story nga mmaliriza in different ways on how you can make that. But mu nfulumya, olumala okusasula Mukama, osooka kwesasula. Ngenda babulira bwe bakiyita, osooka kwesasula. Then osasula landlord, n'osasula ow'emmere, n'osasula owa school fees, n'osasula ow'engoye, n'osasula buli omu omulala gw'osasula buli nnaku nga tokola ki? Teweesasula. Otherwise, otaba na kanamba twako kwesasula. Again, ogenda kubeera working poor. You will never get rich, whether you like it or not. It's not rocket science. It's not how much you pray. It's not how beautiful you are. It's not how kind you are. It's about the habits and the decisions you make every single day when a shilling comes into your pockets. Neka nkome ku stage katine eyo kwesasula mbale nyaga kugelea kantu katine nnyo that weesasula otya nga tetunagenda mu growing. Jukira tuli mu getting, keeping, tugende mu ki? Mu growing. Kati weesasula otya? Njagala kubabulirayo story mu parable oba metaphor in how you pay yourself. Waliwo omwami yafana okufa bambi. Muwala we nasoma naye gayaza. Ye muntu gwe nakasoma naye kati tuli mu myaka tuli above 40. Naye tafunangako loan mu bulamu bwe. Fenna tuli bakozi, Mukama yatuwa ekisana tuwa emirimu. Tafunangako siranko muntu mu saako zange atafunangako kuki? Ku loan okujjako omukwano gwange. Namubuuza lumu, how come you never get loans? Nangamba munnange twali nga tukyali bato, taata waffe yatuyigiriza okusavinga. Ekintu ky'okwesasula bakiyita saving. Ne mugamba yabayigiriza atya? Nangamba yafuna jerrycan ya 5 liters otyo. N'akiteeka wansi wa tap otyo. N'asumulula amazzi. Naye we yagasumulula teyagasumulula kuyiika zwi. Yagasumulula tondo. Tip. Etondo erisirika mulimanyi? Tip. Tip. N'amugamba tugende twebake. Ne bagenda ne beebaka. Ani asobola okumbulira ku makya ekyali ku kajerrycan ako? Who can tell me what was in that jerrycan in the morning? Yes, my lady in blue and white. Thank you very much. It was full. In stage 3, I'm even going to show you. It was what? Full. And that is how you pay yourself back. That's how you move from stage of getting to the stage of keeping. Because you can't jump stages. Nze nabigezaako kubanga ndi mukazi mukozi. Nga nfuna nenjagala ogenda mu growing. I lost everything. I would lose, make, okay? So when you're making your budget, obango okola ka list ko aka, eno page ya incoming, eriye page ya chi outgoing. Kitegeeza, olina okubeera nga taata we weeyigiriza muwala we. Olina okutegeera buli kasente newo wafuna siringi 10 oba million 10. Etondo lyo kyeki. Ate ngenda kubulira kwa kirina kuba tondo. Taina kubeera because you can open that water, Nicola, and then it gets full in a minute. Ngenda kubulira kwa kirina kuba tondo. Chobola mukama mugezi. Kwanga naye yatugamba mbuno ofuna ngolu 10 mpaka ku 10. You know,
ofuna omutwalo mpaako mmeka 1,000 omuwa ttondo n'emyaka 10 wegiyitawo n'obala amatondo g'owadde Mukama abeera mugagga obwakabaka bwe bukola ki butambula. Kati gwolina okwebuuza, nze emyaka gye nkoze singa nange nali neewe ettondo part 2 ng'omaze okuggyako tithe ya Mukama, ettondo lyange lyandibadde lifuuse ki? You have to ask yourself that. Bwe nakitegeera mu mulimu gwange ogw'omusanvu ne ŋŋamba amatondo ameka ge miisinze every time I have worked and made money. Are we together? You should not save more than a tondo. The reason you should save a tondo because toyagala kusavinga. What's the opposite of tondo? In Luganda, njagala ekigambe muyiika toyina kusavinga muyiika kubanga osavinga omuyiika ojja kuddayo ogende ogufune otwale wa landlord, ogutoleko otwale wa mu mmere, ogutoleko ogende mu ngato, ogutoleko ogende ki mu ngoye. Naye tondo ojja kuba nga alikasuka ki obukasusi kubanga omuyiika ogusigaddewo kati newo osasula buli omu. It's what? It's okay. Your mind, it's a mind game. Your mind will not be going after the tondo. Meanwhile, guess what the tondo is doing? The tondo is doing what she has just told us. Because it's a process of time. Ligatake eddala, neddala, 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 until one time you wake up and that jerrycan is full. Today I don't have my presentation. Calculator yetondo, but it's okay, maybe next time. But I'm going to explain it. What that tondo can become in a period of time. Katomazo kola. Let's imagine you're 20 years old and ngotandisa kola. You've started getting. Now you've learned how to keep. Ochimanyi ntino mukama wafuna etondo nange nnokufuna etondo lyaki etondo lyange. Tosobola kusasula landlord nga tonaba kwesasula. Tosobola kusasula wammere nga tonaba kukola ki kwesasula. Tosobola kusasula wa school fees nga tonaba kwesasula. Ate wali mu process esooka woba otandise to get ng'ogenda mu keep. Jjukira nagambye embuno olina okuba n'ekitabo kyo. Ekitabo kiraga incoming, outgoing. Woba ofuna 10 ng'ofulumya 15 obeera mu mabanja, obeera mu momope loan, gwaba akubira buli omu saba kumpayo zino, saba kumpayo kwati oziplanningidde. That means you are working poor. Okay? Ne obeera ng'oyingiza 10 ng'ofulumya 8, kitegeeza oyinza n'okuba etondo lya 2020 buli ki? Buli mwezi. Tuli ffenna? Oba buli lunaku? Oba buli wiiki? Depending on how you earn. Eri etondo lye eritufuuka kiri kyatugambye akajerrycan n'okenda ku macanga akokoze eki kajjudde. Bw'obeera nga oyingiza 10 ng'ofulumya 10, kitegeeza tolina gap yakola ki ya collectinga tondo. Kati gwe alina okwegamba n'ogamba mbuno buli weefuna 10 ogiyita percentage. Tumanyi what percentage is in English, eh? Togamba muno nja savinga 15 buli mwezi, nedda. Togamba bwotyo. Nagamba Mukama mugezi tulina omuyigirako. Mukama yagamba percentage. Omanyi kwaki yagamba percentage? Kubanga akimanyi leero ogenda kufuna 10, enkya ogenda kufuna 2, olulala ofune meka 5. Kitegeeza percentage esiiba ekyuka buli sente zo wezikola ki wezikula. Naye ngeri ettondo lya Mukama. Kati nawe olina okwebuuza, Mukama yasaba 10%. Ettondo lyange lirina kuba ki? Lirina kuba ki? Kubanga wokiyita percentage, simanyi percentage kiba kiyita mu Luganda. Naye wogifuula percentage, ekitundu ku buli 10. Yes. Percentage kyekitundu ku buli 10. Wogifuula percentage kitegeeza mbuno lw'ofunye omutwalo n'ogamba mbuno ettondo lyange liri 5% oba 15% oba 20% ery'okwesasula gwe ng'omukozi. Lw'olifuna miliyoni 10 ojja tegeera percentage kyeyo. Ne lw'ofunye siringi 10 ojja tegeera percentage ki eyo. Tuli fembi, kati tumaze okuva mu kufuna sente tugenze mu okutereka, kati tugenda mu growing money. Jjukira tosobola kubuuka, olina omanya okufuna, okutereka, growing money. Kano ka jerrycan kana akalina obutondo. Kati olugenda kwako ka jerrycan nga kajjudde. We tukalekayo twakaleseyo ekiro. Kati tugenda kalekayo olunaku lwonna. Ki ekiddako? Waliwo yakyogedde mweno. Ki ekiddako? Exactly. Akyogedde wano. The jerrycan will what? Overflow. Kati tulina okugenda mu growing. Era ngendako sangero na stories. How do you make it overflow? I'm going to give you an example. And sometimes it looks like magic, but it's not magic. Chobola osanga omusajja nga ayina empisa embi, ayina omutima omubi, ayisa obubi abantu, naye nga manyi language yaki y'ensimbi.
Chobola Daudi yagenda mu yeekaalu ya Mukama n'agamba bannange lwaki okkiriza abasajja babi okukola kyokulaakulana naye yatuuka mu yeekaalu n'agamba kale Mukama si nsonga nsonyiwa ntegedde nti obusanyu lyabwe liko wano ku nsi naye webaba mu nsi tebalina ki kyebalina ssanyu naye ng'osobola okuloba omuntu ng'ali awo tasaba alina empisa embi naye nga language ya sente akola ki agitegeera kubanga zino principles Mukama yaziwa universe kitegeeza mbuno leero wenfuna ensigo nenjiplantinga wali n'omulabe n'afuna ensigo n'aziplantinga wali enkuba n'etonya n'omusana ne gujja what will happen? It will grow, it will sprout, and that's the principle of money because Mukama alabirira ebitonde bye whether bisaba oba tebikola ki tebisaba fe abasaba kye tufuna ekiri different wetuba tetuli sharp is that tufuna endagaano ez'olubeerera naye nga otherwise eno game ya sente ne game y'okubeera ku nsi anybody can apply it. Sobola osanga omusiraamu nga tokkiriza mu Katonda we naye nakulaga nti no mu byensimbi ate tomumanyi because they are natural principles, they are universal principles that can be applied by anybody. So kati fe abategeera Mukama fe balina n'obisukulumamu Mukama tumwagala ate tulina endagaano zaki z'olubeerera kyokka Mukama ayagala tubeere sharp. So how do we move from getting, keeping and growing? Again, allow me to give you an analogy or a metaphor or a story. Wenazaala muwala wange bamuyita Malayika afulumye waliwo omukyalo omu yajja nampa enkoko eŋŋanda okay oba enkoko entooro oba enkoko ennyankole mwenna oba enkoko enkyoli you can call it whatever you want but a local hen weyagimpa neŋŋamba omanyi kanfune coke ngezeeko okulunda ki enkoko awaka kubanga kati omuzungu ye bino ebintu wabiteeka mu kitabo abiteeka mu lulimi olusukulumu n'obeera confused naye ng'olugendo lwe mbatwalako omuzungu akiyita moving from active income to passive income bwati wakiyita naye wokiraba ogamba kati ategeeza ki bannange so katubiteeke mu ki mu language yaffe so yampa enkoko ye neŋŋamba let me get a local hen a cook kati eno concept y'okkula mu mutwe gwo giyite chicken and egg okay yite chicken and egg kati enkoko etuuse oba enkoko ejerikani yange enkoko etuuse okubiika amagi ebiika 20 eggs in a season sikyo 20 eggs in a what in a season nyinza ogenda neŋŋamba omanyi ezo eggs leero tugenda kulya ki tugenda kulya amagi neŋŋamba kangende ndyaga amagi gonna naye nga onkoko ekyaliwo naye nyinza ogamba omanyi gana amagi sigenda kukola ki galya. It's the law of multiplication. Amagi ago wemba sigalidde neŋŋamba enkoko bampeemu nenjireetera coke ebiisa amagi 2 nensalawo mbuno amagi 2 sigenda galya gonna gahatchinge ngenda okera ku makya nga I have how many 22 chicks. If I decide to take those chicks into another season and they go through their cycle and every one of those gives me back 20 eggs and I decide not to eat those eggs kati njagala ba mathematician ab'obutawa bwa blue how many chicken do I have in my compound after some time? Once upon a time, someone gave me a hen. I brought a cock. It laid 20 eggs. I decided not to eat the eggs. They hatched chicks. Nengamba sigenda zilia. 20 eggs. Onazona nezikolamu omulimu gwe gumu. Nezihatchinga 20 eggs each. Nengamba sigenda jilia. At point X, at point X, how many hens do I have in my compound? How many? Please clap for him. But I want you to ask yourself, how does one hen become 400 hens in my compound? Are we together? Enkoko emu efuuka atya? Enkoko bina. Guys, can we please pause for that at that moment? That's the law of multiplication. Nesi natuka mu class of how do we move from keeping to growing. Kakati kambabulire waliyo emitendera mingi ngenda ziyita instruments, financial instruments, okay? Or ways ezisinga tuzimanyi naye zitukuba kibooko oba zitukuba engwala ate ngenda kubabulira kwaki zitukuba engwala. But there are many ways of moving from one hen to 400 hens. We just don't sit to think about it. It looks like magic. See it? Looks like magic. It's like Abraham being called as one person, but when his kids and his kids'
were leaving to go from Canaan to Egypt, guess what? They were in hundreds. They were in hundreds. And when they were leaving Egypt to go to the promised land, they were in hundreds of thousands. Are we together? So what am I saying? That buli sente wejja mu keeping, tuvudde mu getting, tuli fena, tugenze mu keeping. Kati akadomola ko kasita kajjula, tolya magi, liba gi. Are we together? Wekajjula, olina okutulula akadomola ko like mother money and father money. Do you know what mothers and fathers do? You know what mothers and fathers do? What do they do? Yes, my dear. He's paying so much attention. You should give me the answer, the one who's recording. What do mummies and daddies do? Yes, I get there before you. They give birth. They produce. So once we have our kadomola, it is full, because everyone can, we said 80% of people can work. Not so. It's only 20% who choose to. Let me get married to a rich man and not work. Let me go and steal. Let my parents take care of me. But 80% of people in Africa work, whether they went to school or did not go to school. Kubanga tulina okusurvivinga. Okay? So changu nnyo tukitegeera. Naye tetumanyi kutereka ttondo eritusasula. Naye katawo tukategedde. Katumaze okufuna ettondo, tugenze mu kulikuza. How do we grow that money? The only way you grow that money is tell yourself that amatondo gano, mama ne taata. Oba nkoko ebika amagi, sigenda kulya magi. Okay? Otherwise you will never be wealthy. Oba mama ne taata nino baleka bazaale. Are we together? Katawo ne tugenda mu overflow. How do we go into that overflow? Ogenda kunsonyiwa siina ki? I wish I had a ngenda gezaako kuba chat. Jagala mugendeko ebuziba mu kano ka concept. Sagala mukerabire nsiba ngamba abantu bintu tebikunyumira bitegerera abaana bo. Otherwise tugenda kusigala mu story ye move. Jajja wange yali muki? Mugagga. Because these are statistics. Buli kyenjogerako bakola research na bakola semagamba Africa we are simayanga our what do they call it? Our income cafe per day kali below $1. Kati goyinzo chita banogamba omuzungu akola statistics, but guess what? You and I are in that story. Our daily lives every day eyo statistic eyogera ku stories affe. So okugikyusa tulina okutegeera gino emitendera, then we take action so that gwe abajjajja wange yali omugagga kubanga wali mugagga n'abaana nabo bagenda kukola ki? Kubeera bagagga kubanga otegedde ebintu bye tuleme kukolera bwereere. So how do you make that kadomola? Okatreating as a tondo nga mama ne taata abagenda okuzaala ate bazaale ogamene ogamumanyi gyendaga ndabayo mu myaka 10 mu myaka 2 mu myaka 5 naye tusooke tuposingemu katini mbatwaleko ebuziba mu concept gye bayita risk and return, kubanga again abagagga b'ensi batunula ebintu naye si bizibu temweraliikirira. Naye mujjukira graph ze baatuwanga nga tukyali bato, mujjukira graph ezo. I wish you can draw that graph. You know that X and Y. Nyambo jikube. Yeah, I wish I had sent you my things. Ngenda kueleza yote. Mpeleza WhatsApp. Akasemba yo ngenda kakueleza. Mpeleza WhatsApp. Ne for now, but teacher, mujukira X and Y. Good students. Nyambo gende ku Word document. Okube X ne Y. Bizibu wadde. Kale sinsonga kanjongereko. Mujukira I don't even remember where X and Y was. Ne mujukira like this and like this. Kati kusaidiemu teekayo ekintu kye bayita risk. Risk kitegeera nti oba tokoze embala ya kintu ekiyinza okubeerawo ekibi oyinza okukola ki obutafunamu. Tuli fembi. That's what risk means. That when basibaza nyiza okugamba muno kankuwe risk mu ngeri eri very simple. Kaŋŋambe nti wensulanga oluggi lwange luggule omubbi yandijja n'akola ki? Nasalako omutwe. That's risk. Meaning that we mantidde omubbi okunsalako omutwe ngenda kugalawo neki ne kufulu. Are we together? Meaning that mu byensimbi woba ogenda okumultiplyinga sente oba okola amajago gazaale oba ogamba muneto amatondo gange gali mama ne taata gafune ba baby, you have to calculate the risk. Are we together? Ate mwino kubanga muli babazi. I love my Bible very, very much. Mukama lumi agamba mbuno woba omusajja wagenda n'asanga a treasure within a field agenda n'atunda buli kimu kyayina kubanga alaye mbuno kyagenda ogula kikyagenda field eyo wagigula agenda kufunamu okusinga ki byatunze. So these things of mathematics are not for other people. Even our God is a what? A mathematician.
So if you're going to multiply your money, or if you're going to choose where your money is going to be multiplied, akadomola kajjudde twagala kagende muki mu overflow. Kitegeeza you must calculate the risk mu kintu ky'ogenda okuzizazaamu. Tuli fembi? Kati okubaako ka X and Y, side emu teekayo risk, teekayo mbuno. Wengenda nenkola kino ekintu, bwe mba sibaze bulungi, ebibi ebisobola okubeerawo, nyinza obutafunamu. Kati eri ku y-axis, I've even forgotten which one is which, oteekayo return amagoba. Kati munnanga abasajja be mbanyumiza abasinga okubeera wealthy mu nsi. For years, this is what they do. Tebamala gayumunguza ssente zaabwe. Kubanga oyumunguza nga tobibaze, okenda ku makya ng'oluuzinze miliyoni 2. Okenda ku makya nga akakadde ko kakoze eki? Kagenze bwe swi. Okenda ku makya nga akadomola kaffe ke twajjuza ekiro kyonna kubanga ffenna tumanyi okujjuza. Kakoze eki? Kayise konna. So we have risk and return. Mwe risk and return, mulimu kankiyite asset classes, oba kanziyite tugenda kuteekayo ebintu bisatu ebiyinza okuyumunguza ssente zaffe. Ebiyinza okutwala akadomola akajjudde ne kagenda muki mu overflow. We are still together? So waliyo ebintu mu nsi nga byo woba oyagala okugenda mu overflow. Risk ntono ne return eki ntono. Teeka lya nsimbi. It's just a teeka lya nsimbi. Nga wano gamba mbuno ettaka lirina amateeka. Wenteeka ensigo awe enkuba n'omusana ne gujja, teeka nja kufuna ki ekibala. Tuli fembi kati no teeka lya nsimbi. That wansi wano mu koona wa line ezo wezisisinkana waliyo ebintu ebiyumunguza ssente naye nga ofunamu kitono naye nga tosobola kukola ki kufiirwa. Yes, because risk ntono. Tuli fembi you cannot lose money. Kati obwongo bwo bwebuuza kati maze ogetinga, kati maze keepinga, ngenda ntya muki mu kugrowinga. Kali imagine onabitegeera bino maze okukola mu bifo nga 7. Ngenda babula crash na nyiga nnyo nekinatandika okukola. Kyovula basomesa abantu buli kaseera about money. Okay? Singa nabitegeera nakatandika okukola. Kati singa temumanyi, singa nyingiddewo ne dream car yange. Ne kati nyingiddewo ne mmotoka ya bba wange. Sina na mmotoka. Okay? Kuba nabitegeera late. Ate nga nakola dda. Nze mbagambe ndi mukazi mukozi njagala nnyo okukola. Okay? Manyi okuŋŋaanya ssente. Naye for a long time nali simanyi kukola ki? Kuzikuza. Na kuzitereka nga simanyi kutereka matondo nategeera late. Kati wano mu koona waliwo ebintu nga bireeta ng'ofunamu katini naye nga you can never lose your money. Kati gy'oyongera okugenda waggulu ng'ofuna class endala. Eyo class risk yeeyongera n'enfuna ekola ki? Yeeyongera. Kati ebiri eri waggulu ddala ofuna kyakabi naye gy'oyongera okufuna ekyakabi oba ofiiriddwa ofiirwa kyaki? Kyakabi. Kati bwoto olina okubaza n'ogamba kati akadomola kange kajjudde ngenda babula different scenarios otegeere. Kati eri waggulu woofuna ekyakabi n'oluzinga kyakabi kiringanzo ngenda kuwa examples. Kiringanzo okera ku matalo nga omanyi nze nkola mulimu wa office siina budde naye muganda wange alina obudde. Ngenda teeka wali kagundi ka mobile money muteeka mu miliyoni 5 tajja teekamu bakiyita shareholding. Ye tajja teekamu abeerawo buli kaseera. Oba edduuka lyange kubanga nkola wali very ndi musomesa nteekawo edduuka tukole shareholding. Ye njagala maanyi ge gokauka na budde bwe nze ngenda teekawo ki ssente. Lwakera ku makya n'akataka kadde tugenda kuddamu mulaba. Eyo gye bayita risk. Tuli fembi. Ofunye miliyoni 2 ogambe bannange bangambe chana mukaka waliyo mile ne miles achiza ssente ate nze ndi very busy sina time ekola due diligence ogambe msinsonga mama wange mwesiga kansindike ssente miliyoni 2 nokera ku machana kuliko baskota obanga ettaka balitunziza abantu bameka 3 wosanga nga tebalitunziza abantu 3 ne miliyoni 8 ozifuna miliyoni ki 2 tomanyi muntu ono ali wansi naye wosanga nga ettaka abantu 3 bali omala emyaka 5 nga muli mu kooti mukola ki taka. That's what it means that waliyo ebintu ebimanyi okuyumunguza ssente naye nga risk byayo yaki ya waggulu. Kati obiyingiramu nawe olina okuteeka olina okubeera ng'omujaasi oba okitegeera olina okwebuuza ndi mujaasi mbisobola basibisobola. Olina okugenda ku ttaka n'ogamba bannange ba LC bamumanyi waliwo n'abantu abagula ettaka. I'm just giving an example. Ne bastaginga LC, ne bastaginga nanyini ttaka, ne bastaginga omugagga, ne bastaginga ne ba neighbors. Kati gwe bamba kubanga obeera Kampala n'ogamba ono omuntu mwesiga nakula naye n'oluzinga miliyoni 3 muki kati entegeeza by risk. Naye nga wali abataluzinga n'akifunamu n'akisukuluma naki
nakisukkuluma namu kati olina otutegeera n'ogamba omutima gwange mutonotono nkyalina emyaka 2 miliyoni 5 newenziluzinga sigenda gwaddaluwe n'ogamba kankiteekemu kubanga oyinza okifunamu oyinza obutakola ki. That's how you calculate how to increase your money. Tomala gagenda mufwa oba n'ogenda mama wanagamba omanyi kiri mu mbizi kati oba kiri mu nte n'ogamba mama yange neighbor we yafuna nnyo mu nte n'ositeekawo zonna obulwadde ne bujja foot and mouth disease mujjukira bwe yajja 1 year ago ente zonna nezikola ki nezifa oba chicken zonna okera ku makyanga totegeera kizitawaanya nezifa kati. That's how you calculate risk and return. Oba ofunyemu ofuna kiralu naye otafuna you can lose everything. Tuli fembi kati wakati thank you very much osobola okunteerawo kati genda waggulu ku x waggulu ku x teekawo equal to return wano ku y teekako risk teekawo return wano teekako risk. Thank you very much. Return and risk. Kati wano mu koona ojja kujja oteekawo buboxi mu koona oteekawo akalala waggulu n'akalala waggulu bakirabe bulungi nga ba student abalungi. Kati wakati ebintu ebiri waggulu bye bayita it's usually mu case za shareholding n'ogamba nze nkola business ne mukwano gwange ne mama wange n'omwami wange nze siina budde naye nze nina capital n'ogamba nze kanteeke mu capital gw'okole kiri businesses we zifuna kiralu. Kati wakati awo we wali ebintu nga bye bayita agriculture ne real estate eteekawo bubox busatu nga bugenda bwambuka then okuva mu koona bube wano mu koona bugende nga bugenda paka waggulu obubox busatu nja kubula ebyokuteekawo baleme kyerabira. Kati wansi yewali instrument ey'abantu abamanyi okuŋŋaanya ssente abakozi. Instrument eyo abasinga kufe tebagimanyi naye ngenda balaga calculator ngenda gimuweereza tukikoleko kati instrument eyo nze yannuma nnyo kubanga namanyi okuŋŋaanya ssente naye nali simanyi okutereka ttondo naye nga yeeno bagiyita nga gwe owulira oli munafu mu kuleeta overflow naye nga mukuŋŋaanya oli wakabi mu kufuna oli wakabi ne mu kutereka ekyoli ki wakabi naye ozikuza toli kafulu. Kati eno esembayo ofuna katono but you will never lose your money. But we don't know these things. So osanga abantu abakozi kati nga jjajja wange asinga yali akimanyi oba taata wange asinga yali akimanyi nandibadde ngamba yi bannange ndi ku ssente zaki. Thank you like that. Yeah, you can stretch it out to the end. Ndi ku ssente za jjajja kale bangamba waliwo yangamba bekirekera okwogera bwotyo kasita yakutwala mu ssomero eddungi. Yeah, but I know that his money could have been here up to today. Kati eno wansi ogenda teeka osobola okastretching akabox nkagenda ovuddeyo nkyalina ebirala nga 3 kale mu kabox akasooka teekawo fixed incomes nina ekirala kimu kyokka kyenjagala tudisplayinge. Akasooka teekawo fixed incomes munda mu kaboxi akaddako teekawo real estate stroke agriculture akasembayo teekawo shareholding nakibannyonnyodde kyekitegeeza olina mukwano gwo wakabi mugundi gwe n'omwesiga kumbe sente teziriko mukwano teziriko na family. Okay, no, the best example abaana baffe ne bagenda e Dubai wano yali afuna emitwalo 10 n'agenda atandika okufuna miliyoni emu buli mwezi zonna naziweereza mami. Can you imagine mommy? You know how you feel like your mom can never do anything to you, but the mother doesn't know the language of money. Oluzikwatako bwati ye atandika kulya magi. You know what happens when you eat the eggs, you will never see those 400 chicken. Oluzikwatako atandika kulya mama ne taata. Jukira sente z'otolese zirina kuba nga mama na taata. It's supposed to be multiplying. Watch together. That's why we see so many stories on TV that I was working, I sent money, I thought they were building. For me, there is nothing. So that's a journey. Ndabadde njagala muposing ekaawo nga sinagenda muki. What stage are we going to? Very fast. I want to see if anyone was listening. Are you sure? Not yet. We are still on growing. Okay? On growing, olina otegeera ekintu kye bayita risk and return. Ebigambo si bizibu tubimenyemenye nga wenkira zaawe. You must naye nga obanga oli mukozi ngenda balaga instrument eri very simple nga omutima gwo tegunnaba ku like it's not yet set. Tomala gadduka mu ttaka, tomala gadduka mu mbuzi, tomala gadduka mu mbizi okujjako ng'olina expert. Treating nga ono mukwano gwange, ono jjajja wange, ono maama wange, no. Treating nga expert n'ogamba manyi ono expert already mulaba yafuna dda chicken 4 from one hen. N'ogenda n'omusasula kwe ku magezi ago. Ate n'otestinga with a pilot n'ogamba kantekemu ejjiri mundabe, kantekemu amagi 2. Ate n'obudde bwo n'obazaamu n'ogamba kino ngenda kubeerawo oba ngenda kugamba omuntu omulala akole ki
achinkole naye to papa otherwise go papa the story is always the same because research etulaga statistics. So that's how you grow money. You grow money by saying instrument chi jensobola okukozesa ku myaka gyange kati nze n'emyaka gye ndiko wengamba banaye we losing a million 2 nja kukutuka noyinza okubagamba nedda nze neekakasa engeri gye nazikola sente zikolebwa balamu. Let me just risk because nyinza okufuna miliyoni 2 no, so okiyingiramu ng'omanyi that mathematics tomala gayingiramu oba oyinza okugamba munange my heart is small kangende mu zino fixed incomes nja zoogerako after some time nze ngenda okuendinga nazo. The other thing I wanted to show you, pay yourself back, saving, the aspect of time. Let me tell you one more story. Then we go to a calculator. A financial calculator. Eraga instrument ya wansi eyanuma. Mbili mubimanyi. Mbabuli de chokola. When I ingira mu NSSF, nentegera mbu no maze emyaka 15 nga nkola naye nga teri yali yambulidde ebintu bino nenyiga nnyo nengamba omanyi. Singa nali nettondo lye nali ntereka buli because nze omusala gwange ngulaba buli wamu kaseera. Singa omuntu yali anjigiriza okutereka ettondo lye neesasula kati nandibadde seetaga nakola. Nandibadde manyi ekyokukola. Kyenagamba nengamba omanyi sobola kkiriza baana bange kuyingira mu marketplace. Marketplace kye tulimu ffenna abakozi nga tebategedde ensonga zino. Naye nga naye ate abaana bange ebigambo bino binene nnyo tebasobola kukola ki bitegeera. Kati kino kye mbagamba wano obeera mu keeping. Obeera mu getting and keeping, obeera mu active income. Active income kitegeeza nti ze Rebecca nina okugenda ewa mukama wange buli lunaku nenteekamu amaanyi gange okunsasula ki omusaala. Abasinga mu Africa unfortunately bwe tukoma. Naye nga tulina okuva mu active income tugende mu passive income. Passive income ngenda gibabulira mu celebrating. Okay? Ngenda gibabulira mu celebrating ne sustaining. Nengamba omanyi sobola kkiriza baana bange kuyingira marketplace nga tebategedde ensonga zino. Nengenda ewa carpenter. Nemugamba, a very simple thing I just want you to understand. Kwa chanyiza nnyo. Nengamba carpenter nti omanyi njagala onyamba onfunirayo aka box okawumbo katekemu 5 parts. A concept najigamba Yudaya. It's called the 5 jar. The 5 jar concept. Bakikozesa nga mirroringa Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers, Leviticus and Deuteronomy. The 5 jar rule. Boogera ku nsimbi ng'omwana akyali waka. Omwana w'atuukira okukola nga linetonda akola ki? Alimanyi. But they do it in very simple terms. Afuna omwana we n'afuna 5 jars n'afuna ka box ka wood ne bakakola. Nengamba ja esooka ateekako 10%. Jjukira n'abagamba ekitundu ku buli 100. Waliwo akijjukira ebitundu ku buli 100 percentages. Ja esooka ateekako 10%, ja eddako teekako 10%, ja eddako teeka 10%, ja ey'okuna teekako 20%, ja esembayo teekako 50%. Kati omuyudaaya bw'aba atandise okufuna omwana we nga alina emyaka 4, 5 afuna omulimu gwamuwa awaka naye omulimu gwasasulira so omulimu gw'otasasulira tuli fembi. For example, wandyagadde omwana wakeere ayere compound tosobola musasulira ekyo kuba ennyumba yonna eyaki yammwe. Naye omwana wakeera ku makya n'agamba kaŋŋambe nti buli kaseera bwemba nga kaŋŋambe njagala kufunayo omulimu oguli very easy oba taata wammwe atwala engatto ewa kobula ozooza kampe example n'agamba omwana ogenda kwozanga engatto zino n'amuwa emitwalo 2 omwezi oba n'amuwa omutwalo gumu ki omwezi kasita guggwako n'amugamba ogwo omutwalo gumu nkwadde omutwalo 10 luteeke wano muki 10% esooka. Who can guess? Kati twogedde muli ba student 10% esooka. Who can guess in this room? Oba tuli fembi nga stambula speed. Yes, 10% esooka n'agamba ngenda kuwa omutwalo gumu buli mwezi naye practically 10 luteeke muki akabox akasooka 10%. 10 olwokubiri luteeke mu kabox kwa muwa mutwalo gumu katuli mu percentage sagala kuleka muntu mabega. 10 olwokubiri luteeke mu kye bayita giving kubanga mu bulamu ojja kubeera n'abantu nga beetaaga ki okuwa ku ssente. 10 olwokusatu luteeke mu kye bayita emergency kubanga mu bulamu tosobola kubeerawo nga tolina ebijja bita ebigwa tebiraze. Akabox akokuna aka 20% akabox ke nali targetinga mu baana bange era akabox ke twogerako kano akabox kali akagenda otutwala mu overflow bakayita investment oba growing oba investment. Akabox akasembayo kaliko 50%. Okay, tuli fembi bannange sagala kuleka muntu mabega. Akabox akasembayo ke k'okulya nga kye bayigiriza omwana nti buli woofuna ssente mu bulamu bwo whether ezisooka oba ezisembayo njagala omanye nga tolyanga ki zonna olyangako ebitundu 5 ku buli 100 because life is full of so many things. Naye nga kye basinga okuyigiriza omwana kekana akabox k'okuna
nti 20%. So fast forward, lumu mwana wange nambuuza nangamba naye kakati mami nedda sebo fixed income eri wansi wakati waliwo agriculture stroke real estate. Awasembayo waliyo shareholding. Lumu omwana nambuuza, oyo mwana ali emabega Daudi, I'm talking about you. Nangamba but mami, yali atandika ali 6 years. Now, but mommy, how come we never touch this car box? You don't allow us to touch this car box of 20%. Katika car box kenalingu nganyina mwe tondo liye erigenda okuva mu keeping ligende muchi mu growing. Nangamba, do you mean I'm only going to touch this car box when I'm jaja mukadde? Nyentegera nti ono ali muchi ali mu class. Nangamba kakati how do I grow it if it's supposed to be growing? Tuyina omwami ajeka aleeta ebintu okuva mu katale ku kagaali. Nemugamba olaba omwami olumu yajja nga ayagala 15,000. Nemugamba omwami oyo mwaye 15,000 naye wakuddiza 5 naye ebyo 5 tobikwatako. Tuli fembi ebitano bifuna ojjako just ezamukama nozaayo mwaka akabox. Akabox kalina kubeera nkali muki mama ne taata bazala naye tosobola kazazanga totaddeemu. Tuli fembi kati abayudaaya in their communities, that's what they do. Kati omwana watandikira okukola aba akimanyi mbuno buli 1% nina okujjako tithe, emergency, giving, keeping, investment, eating, serious onna. Lumu ne mbatwala nga bagala nnyo toys era nga bakyali bato. Nengenda mu katale, ani amanyi akatale ka Musisi akalinga ku Radio 1. Just nga njigiriza buyigiriza nga bateeka ebintu mu lujja. Ne mbagamba kati akabox kali mu kalaba ka spending kati kujjamu okugula bino ebintu. Okay? Toys za 13,000 basobola ozigula. Lumu ne mbatwalako mu Aristoc. Ne baŋŋaali bannange ate nga akabox kaffe tekajja mu ki? Mu Aristoc. Nga njagala bayige how life is. That sometimes enyingiza yayo batesawa kujja mu bintu ebimu. Si nsonga okwata level. Tumanya ekyokukwata level. Okwata level according to where you are. Then lumu omu n'abeera very excited mu ssomero lyabwe nga balina class party biki. Nagenda najjayo sente ze zonna eza giving. Kwaju kayita zikwatangako. Nagamba bane empula njagala genda gula toy buli mukwano gwange mu class nga tezimala. Nagenda ewa muganda we amuddako. Namugamba nkogayidde nsaba kumpalayo omutwalo gumu. Namuwola naye amala emyezi 3 egiddako nga asasula ssente. Nagamba sigala kuddamu kwewola. Lwaki mbabulira stories ezo? Kubanga ensimbi tulina ozoogerako nga tukyali ki waka. So that omuntu watandika okukola nga nze bwe natandika okukola saa kumala myaka 15 nga sitereka ku ttondo lya ki lyange. Kubanga amatondo gampiseko mangi nnyo. Tuli fembi otherwise I'll not be able to overgrow. Kati awo kagundi ako kati pena tuli mu class tukategeera kati gwaye notegeera nti omutima gwange oba emyaka gyange oba sente ze nnina nze wali ndi kafulu mu real estate teri ansinga oba oli kafulu mbeera kafulu naye w'okikuba mu real estate kubanga risk ya waggulu nnyo genda ozireete eno muki mu fixed income. Tuli fembi sibaganye genda mu real estate naye oyingira mu real estate ng'okimanyi mbu nno risk ya wagguluko. Tuli fembi woba ofunye ente ezo nga gwe mwakula muli balaalo jjajja yali mulaalo ente muzitegeera mumanyi okuzigyamu buli kimu haidi meati milki yogati eshabwe gi nga story ogimanyi bulungi tofaayo tolinda foot and mouth disease ne buli bwofunyayo sente n'okuŋŋaanya ng'oteeka eno muki kenjagala bayigiriza leero ng'oteeka muki mu fixed what income. Kati amaanyi go n'obwongo bwo n'emirimu the works of your hand kyonna kyoli kafulu inu ng'olaba kikuleetera sente kimanyi ogwoli kafulu mu kyo tokirekeraawo newe kiba kirimu ebizibu bingi. Covid yajja n'atuteeka to a standstill. Abamu kufe Covid we yajjanga emirimu gye tulimu we cannot make money. That's a risk. Naye gomanya muze kino nkimanyi ndi kafulu mu kino ekintu beera nakyo naye ng'omanyi risk ezigirimu naye olizikuŋŋanya bwesiti ng'oziteeka wa mu fixed income. Kati nyamba kampuleeze WhatsApp omuweereze kati ngenda babula akasembayo nve mu ddiiro kubanga gino emitendera gy'okuva mu getting, keeping, growing, sustaining. It takes time. Chobola banze nalumirwa nnyo ne ŋŋamba abaana bange no bayigiriza bino ebintu batandika okusevinga nga bali kati we bali 20% yawe bukyanga tutandika tebagikwatangako zikula mpola naye zikula. Okay? Katwaguddewo akawunti zigende mu kyeyayogedde overflow. Tuli fembi naye ngenda balaga nti Levi mwana wange owokubiri ngenda balaga nti Levi kasitatereka siringi 14 alina emyaka 9 kati kasitatereka siringi 14 buli mwezi okumala emyaka 3 ziribeera kikuwa agenda keera kumaca nga alina emyaka 3 aye tukimanyi mbu najja keera kumaca ng'asobola okutereka more than 14 si kyekyo
Neka tugambe nga asazawo n'agamba nze sifaayo sagala kutereka ndala naye kasita nsigala kuzina 10,000 for the next 30 years. What will it become? Kyenjagala obbalaga. I've sent to Miss Betty's WhatsApp. You can just send on his WhatsApp and then he'll put it up. Temukiriza mathematics kubabo wambega eridde kubanga mwenna muli ba mathematicians. Buli mwaso olugamba nti wenfuna enkoko n'enkoko endala mba n'enkoko mmeka 2. Kati bino ebya math tebirina basula mutwe. Naye ng'ateeka calculator waggulu kambabulire instrument jo olina okuŋŋanya ssente muli bidala nga risk tennakutawaanya oba olina calculating a risk. N'omanya mbuno wemba ngenda kugula ettaka maybe mu kifo ky'okugula ku mukwano gwange gwaŋŋambye ali e Masaka kangende mu bazita batya real estate company. Those are some of the ways you calculate the risk. Zezengeri ezimu oba n'ogamba nti wemba ngenda mu kintu kya shareholding nagibagambye kanfune mukwano gwange yasoma ebyamateeka tubiteeke ku lupapula tusayininge kubanga miliyoni zange 5 wezibula nsobola okutwala sobola okutwala mu bamateeka. Oba wemba nga ndi Dubai nga nkuŋŋanya ssente manye okuŋŋanya ssente zesifunanko mu bulamu bwange mu kifo ky'oziyiseewa maama tuli fembi kanjira nziteeka ku banka paka wezikula kati that's how you calculate the risk. Naye nga tugenda mu calculator eyo gyenjagala obbalaga eyo just ekulaganga 4,000 wesobola okukula buli mwezi okumala emyaka 3 mbawade example ya mutabani wange asavinga kali ali kumpi 15 naye asavinga 10,000 kubanga ali myaka 6 etondole lyatalya naye gwali wano oba omwana omuntu asobola okukola omusala gwabwe gwa mitwalo 2 per month mbasasule nabongezaako kati bali ku 25 naye kati omwana waba asobola okuba aninga omusala gwa 25 per month naye nga noonya just bwongo nti ono omwana anoonya bwongo bwe so that lwalifuna emitwalo 10 amanye ekyokukola kati gwe nawe olina okwebuuza nze I can save more than 5,000 per month. So if 5,000 can become like this, how much more etondo lyange tuli fembi kati njagala kibalaga mu calculator. Don't get tired, please. Are we there? Do you have it? Almost. Okay. Njagala balaga the calculator of how this money grows. Naye nga zino sente, as they bring up the calculator, the only thing I can tell you is to ask you a question. That who would like to make money while sleeping? Ani andi agadde okola sente nga yebase? Thank you. Because you guys, we work. Kale simanyi wano neighbor nange. Wobanga okola sente to survive, you really do what? Work. But you must work with a vision that as I work, I must pay myself back. But to pay myself back, I must have that tondo. But that tondo should not stop there. It should go into overflow. But the overflow, kati nyingi demo sustaining, demo celebration, Are you hearing me, But for you to move from active income to passive income, tuyina okuyita mweno route. Naye okutuukayo,
olina okukola in such a way that otuuka ekiseera n'ogamba bannange nkoze naye wenkola kino mu myaka 2 oba mu myaka 10 olina okuba ne vision nti olina okutuuka ekiseera where mu kifo kya Becky okujja n'akeera n'agenda mu NSSF okufuna omusaala sente zo ze zigenda mu NSSF ne zifuna ki? Si magoba. Ne zifuna ki? Omusaala. Are we together? Are we together? It's possible, but it takes time. Tuli Fembi, eh? What's your name in blue and white? Very attentive lady. Beatrice. You have to say that every day Beatrice has to wake up and go to place X to make money. Eh? That's okay. That's what God designed for us to do. We should all have a livelihood. God said 6 days go and work, on the 7th day rest. He knew we had to work. But if Beatrice has to go and work 6 days every day and toil, you have to say, I can do this for 30 years. I can do this for 40 years. I can do this for 20 years. But whatever time, Kangame, this is year 1. After 30 years, Beatrice should not go to that place to make money. Your money should go to that place to make what? That's what they call passive income. Kati abagagga b'omunsi bonna batuuka ku eyo stage naye ffe tetugimanyi. Where you're saying that leero enkoko yange erina okubiika naye enkoko etuuka n'ekoowa n'ogamba kati omanyi amagye agaabiikira enkoko yange. Are we together? Mama azadde sente mama ne taata zizadde abaana kati obuzzukulu simanyi omuzzukulu wa 10th generation oba bamuyita ki mu Luganda simanyi kye bamuyita omuzzukulu wa mu 10th generation has to work for you. So you have to see your money like that. That today, that tondo is mommy and daddy. You treat it like if you eat it, just know you will never get these things. Chovola osanga omuntu n'agamba bannange mpulira guno omwaka njagala kutwala sabbatical. Have you heard those people? You know those things are there? Kubanga atuse ku point where he's saying that Becky is the one working. But now I want the money that I've done to come and work for me as if I'm the one working. It's not complicated. Let me give you examples of it. I'm going to give you examples from the calculator, but let me also give you examples of it. Na ino omukyalo omu gwe nali manyi omukozi ng'akola side ze muyenga. Ngenda kibawa there are different examples of it, but let me give you one example, then I give you another one. Ngafuna emitwalo 25 buli mwezi. Naye mwejo emitwalo 25 we yagenda okufuna omulimu ogwo nga talina ng'omwana we tasoma omwana alina emyaka 6 beereyo namuwongo mmanye namuwongo eno ekanyogoga ng'abeeri eyo we yafuna sente zo n'agamba manyi sidda mu kyalo kubanga bamusanga tafuna musaala n'asalawo okusevinga emitwalo 10 buli mwezi kati lumu ne musanga nga yakasevinga emitwalo egyo for 30 months bamuyita Christine nga alina miliyoni 3 ku account omwana Brian bamugobya school fees nemugamba Christine toli serious sagala abaana be bagwa school fees era essomo ly'abaana ndyagala nnyo kubanga batukkiriza okusasula school fees mu bitundu. I like it very much, okay? So that they don't chase your kids. Naye ne ngamba Christine, omwana wo bamugobye school fees, olina miliyoni 3 ku account. Ne mugamba ogoba ki? Nagamba nedda auntie, bamugobye school fees naye zino sente zenfuna wano nina wengenda okufuna sente musasulire zino saagala sikwatako. Ne mugamba ku lwaki? Nagamba kubanga nina akataka kange tekenagula kali engamba nga wano gamba 40 by 30. Enamuwongo gy'asula asula mu nnyumba ya ttaka. Nangamba akataka kange Masindi abantu baneiba batata wange balina emizigo bagirentinga mitwalo 5 buli mwezi. Njagala nfuna omusajja nkubire bloka ntekewo obuzigo 10 ngangamba nze kyekinkozesa kyokka ntekewo obuzigo bumeka 10 wembanga wone namuwongo nsula mu nnyumba ya mitwalo 3 kani imagine nga basasula n'esente ogenda mu kinaabiro n'ogenda mu toyi tebalina toyi. Nagamba ennyumba gyensamu namuwongo wano e Kampala ya mitwalo 3 Masindi naye akataka kange 40 by what 30 nze omwezi nfuna emitwalo 2 n'ekitundu emmere bampa gyenkola kati emitwalo 10 ngisevinga kubanga ngoba goleegi njagala obuzigo 10 buli kamu nga nkajjamu emitwalo emeka 5. Nagamba anti wembanga asobola okubeera ku mitwalo 25 omwezi kitegeeza obuzigo bwange we buliggwa nja kufa nfuna emitwalo meka kitegeeza oyo ategedde passive income. Nangamba Brian bamugoba kati school fees kubanga nina okusavinga naye njatuuka ekiseera nga Brian tebasobola mugoba ki school fees because if I can live at 250 now meaning project wange weriggwa nja kuba I'm living emitwalo meka 5 kati yoyo omuntu ategeera active income to passive income. To take an example, that is one example. We are together. That is one example. But I want to show you another example through
Through financial instruments. Aha, thank you very much. Now, can everybody see this? Okay, nyambo oyingizemu kati ninjagala kulaba wali summary. Wali summary. Yingizamu, make it smaller. You can zoom out. There's a place for zooming out so that summary is not there. It's ka icon kabere wansi. Kalieno wansi wali buddoti. Kalieno wansi dala wansi wa Excel. Where you this side nkalaba kali ya utambuza dayo ku savings. Okay, wali calculate. Don't click anything. Wali calculate. Kalaini akalimu calculate wansi wa savings. Wansi wa savings. Kalaini akalina calculate. Are we together? Wala kalaini akaliko calculate wansi we chigambo savings. Obado click inze. Do you have a pointer and I show you? Don't move anything. You're not supposed to move it. Na ye, kale. Just first don't move anything. No, go back to where you are. Just go back to where you are. Go back to where you are. Just don't move anything. Eh? Do you see where the word deposits is? In the corner, this side, don't move anything. In the corner, extra annual deposits. Wali deposits wansi. Wansi, awali extra annual deposits. Don't move anything. But below deposits, there's a kasako. Below deposits, that kasako. No, under that kasako, there's a kasako that has a line. Yes, that one. It's the one that zooms. It has a line that zooms in. Yes. So you go to. Yeah, no, that is too big. Go to 100. Go where you went, but make it 100. You've over zoomed in. Do what you did again, but make it 100. You can go back to that line. It's okay, but let me give you the summary. The summary of it is that kwebuza n'ogamba Christine yali yeetaaga obuzigo 10 nga bumuwa emitwalo 5. Okay? Okufuna emitwalo 5 egiri guaranteed buli mwezi. Tuli fembi jukira aina wakola afuna emitwalo 25. Kati n'agamba anti olwa emitwalo 25 gi making her happy. Olwo emitwalo 5 buli mwezi. Kati mkitegeeza yali mubazi. Mind ye yava from active income to passive income. Mind ye yava from getting, keeping, growing, sustaining to celebrating. Celebrating goina olimu passive income. But it takes time, okay? Moving on passive income, for Christine it was emizigo 10 ja mitwalo 5. For you, who is the lazy investor, katingenda kuwa just mathematics, mo financial instruments ezili available ku market. Waliyo instruments esobola okukola sente nga webase. Kati Christine yali yeetaaga obuzigo obwo. Naye kati omuntu atalina ali lazy, weetaaga kangambe mu bufunzi, you need like 50 million. Are we together? 50 million to get 500K per month. Ngokoze echi? Yeah. I'm taking you through shortcuts. Tuli fembi, because there are many ways. Engeri ya Christine yali ya real estate to get to passive income. It is very clear njibalaze. Engeri ya fixed incomes. Mujukira fixed incomes nabagambye. That fixed income zikukkiriza okukola sente nga webase and you will never lose money. Zikuwa amagoba buli mwaka. Naye okkirizaga amagi okuhatchinga ne gazaala ne gahatchinga ne gazaala ne gahatchinga ne gazaala. Weetaga 50 million in cash, meaning that olina ne vision n'ogamba nze emitwalo 5 wegibanga gye ginsanyusa. Tuli fembi kitegeeza no kuŋŋanya sente nga nzikasukeyo mu overflow mu kadomola kange ka overflowing paka nga ziri ki 50 million ze zimpa 500K buli mwezi nga nkoze eki neebase. Otherwise toliva mu active income to passive income. Kitegeeza ogenda kubenda ng'okola myaka 5 okola myaka 6 okola myaka, because oli mu active what income. Kati olina okujjukira mbuno sente zirina those different levels, naye ezo different levels zikukkiriza kukola kintu kimu kuva mu active income kugenda mu ki mu passive income. That leero Beatrice alina okukeera buli kumakya agenda akole sente, naye alina okuba ne vision n'agamba enough is enough. Nagendako omukyala wamu ankole nga nsomesa ku byensimbi
nga alina ka restaurant akakozeemu alina emyaka 65 akyakera ku makya n'aggulawo n'aŋŋamba Becky byantama ne simunenya kubanga naawe otuuka ekiseera n'owulira ng'okwoyo okola ki okola naye oba toweetegekedde time eyo, and that time by the way can happen in 10 years, in 20 years, in 30 years depending on kati muli babazi tuli fembi olina okubala n'ogamba situation ki gye ndimu ndi luddawa nina emyaka emeka nyingiza ntya ensimbi ngenda ntya wali nsavinga sente emeka oyinza okugamba kati singa nali mbitegedde nandigambye ettondo lyange mu kifo ky'okuba 5% lyandibadde 30%. Nandibadde nsobola kikola naye saakitegeera. Abaana bange ne baforcing okukola 20%. Abantu abamu bakola 15%. Naye gwe oyinza okugamba nedda nze kati nga bwe nkyali single mu kifo ky'okwonoona ssente 30% is my tondo. Bwe ndifuna abaana nja ku decrease nga 20%. So getting there, gwa determining how to get there. Tuli fembi you're the one who determines. N'ogamba this is my age, this is my maanyi, nkola bwe nti, nyingiza bwe nti, kyenjagala ateke waggulu ne. Okay, now that one is too small. So do it in such a way that obugambo bubula obugambo bubule kati jangu wansi. Kautuli fembi kati jangu wansi. That's okay. Gena mu kona. Ate kati ochigezeza nnyo. Bana ensonyiwa bambi. Ochigezeza nnyo. Go up. I want to see that summary. The summary, yes. Can everybody see? Gentleman in a striped shirt. Can you see? You can see the numbers very well? Okay. Kati ngenda balaga ekibalo. Damo sembeze. The other side? Yes. Perfect. That's what I was looking for. Katuli. Tuli mu Christine name is Igoe. But there's also another version of Christine. It was about fixed incomes, what it can do for you. Kati olaba ejemia kanyizo gamba, I'm going to pick on my son, Levi. Levi is 9 years old today. He saves 5,000 shillings per what? Per month. If Levi decided, awali years to invest, take our 30 years. 30 years ajakuwa 39. Take out 25. Take out 25 years. That Levi waba asazawo n'agamba nze ngenda kusavinga 10. Initial investment take out 0. Expected annual interest awo take out 12. Kubanga leero ezo instruments ku market ze tutamanyi ziyumunguza sente zo ebitundu 12 ku buli 100. Tukyali fenni mujjukira gye natandikidde eri ku risk and return curve. Kati njogera ku ngeri emunguza sente eri eya wansi mugijjukira wali gye njogerako gye nabagambye. Kati wano deposit amount tekawo 15,000. Katuli ku Levi ya saving 15,000 buli mwezi. Njagala kosa examples ze mmanyiiko. Kati wali tekawo monthly. Tuli fembi. Kitegeeza that Levi waba leero asazeewo nze bannange saagala nakola kansigale nkole ne mama wange paka saagala nakola birala sigala nakula. Kitegeeza ku 15,000 buli mwezi nga tayongedde nako agenda kutuuka ekiseera after 25 years ng'alina million 9. But guess what? Ezo million 9 ajja kuba ataddemu million 1.5. Tuli ffenna bambi tambuza kasa wenjogerera million 9 muziraba wali watambuziza kasa muziraba that after 25 years in these instruments Levi ajja kuba ne million 9 naye ngezo million 9 ataddemu meka move to 1.5 ataddemu 1.5 from his pocket naye zaakoze nga yeebase genda wansi ku 7.8 ezazikoze yeebase. Us we don't know those things. So kyannuma nnyo okugamba mbuno amatondo gange gonna nali siina matondo that ne leero oba okola ettondo lyo olinza ositeekamu eyo instrument nga tonalowooza ku byataka kuba tolina budde bugendayo n'ogamba zizaale nga wenkola ki nga wenkola agamba gi ne gafuna amajambala ne gafuna amajambala. Before you know it, that one egg, let's imagine that 15,000 yenkoko ye. Are we together? That this 9 million, those are eggs hatching. The 400, you remember the 400 chicks he talked about? Now those are financial instruments. Zokola sente nga webase ne zireta katono ne you can never lose your what? Your money. So while it produces for you, but it takes time, but you can never lose money, you can never steal money. Oyinza okugamba, you know what, me in 10 years, if my tondo is 30% of my salary, someone can even give me an example and say, nedda, nze omanyi Becky ogenze wansi nnyo. Nze me I can do 20,000 per month. Help me awali 5,000 or take out 20,000. 20,000. I know I've gone to many different places where I'm being in a short time, but I don't want to lose you. You can ambwade example ya Christine. Ya anonye emitwalo 5 buli mwezi. Oyinza osalawo n'ogamba kantekawo amayumba kubanga amayumba tegavunda. Tuli fembi.
nene ogamba nedda nze amayumba nze ndi muvuzi wa truck endetera sente sina time managing amayumba wabula mbulira what is equal to Christine's mizigo to give me 500,000 per what? Per month. Kati mulaba omuntu ataddemu 20,000 per month for 25 years. After 25 years, abane 31 million. Okay? 37. 31. 37, I'm sorry. Nenga 31 as yebase because of the principle of compounding on compounding. Actually, Mzungu yachita the eighth wonder of the world. Enkoka emu okufuuka 400 hens through the principle of what? Compounding. Oba Abraham okufuuka the whole nations through the principle of what? Multiplication. So this is what that instrument does. But you can say, Becky, 25 years though, ndi wanga mfudde. Of course, ojja kufa. No gamba, I only have 10 years. So wali 25 take out 10 years. When it becomes 10 years, of course the numbers change. Mu 10 years, obana mitwalo ebiri buli mwezi, owotadde emiliyoni nnya. Sorry, owa ina miliyoni nnya. Nenga zokoze nga webaze miliyoni biri. So what am I communicating? What am I saying? That Ugaga is not about how much money you get. It's about habits and the money decisions you make on a daily basis. And that's how you move from getting, keeping, growing, sustaining. Katulimu area sustaining. Paka we're moving to the passive income where that money starts working for you. Thank you very much. That's what I had to share. Thank you. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Tufunyemu. Tweyanziza nnyo nyawe tweyanzeege naye njagala kusaba akantu katono nnyo nsaba oyogereko naffe ku Smart Life. Please. Please. Thank you, Miss Betty. I'm sorry I missed that. So my job every single day is to talk about money and to help people get to their financial goals. NSSF Jenkola yamala emyaka 4. Emyaka 4 ewezeze emyaka 4 this year. Ne mu myaka 4 ngeyamba abantu abali mu formal sector. Formal sector tugitegeera. Formal sector ye muntu aina employment contract. Ng'omuntu akozesa akwa employment contract no signing nga wana n'agamba ngenda kuwa emitwalo gino bwe giti buli mwezi nga kuliko ABCD. So for the last 40 years, NSSF ebadde yamba simbo yamba ng'esavingira abantu abali mu formal sector. Naye mu 2022 tebereza mu ekyo kyekola eina ba savers kambayite ba savers eina ba savers miliyoni 4.6 ne ba savers abo bino byembayigiriza NSSF byekola ba savers 1.6 million in the last 40 years baina balance ya 26 trillion. Tulifembi simanyi trillion obachita mu Uganda akasirivu baina obusirivu 26 kitegeeza ki nti sente zonna wamu ze bayina ziriko 0.0013 naye kwezo sente era sagala mumbule kubanga bino ebintu njagala mubigiriza abaana bammwe kwezo sente 40% of that money kati ebitundu twabitegedde ebitundu 4 ku buli 100 ez'obusirivu 26 magikuzaala si sente ezava mu pocket z'abantu tuli fembi. Meaning that NSSF as a company is extremely successful. Okay? Abantu 1.6 million, eina obusirivu 26 nenga obusirivu ebitunda nako buli 10 baziyumunguza mu bino byenkola ki byembagamba. So NSSF emyaka 2 emabega negamba, but this is not fair. Uganda has 50 million people. Uganda has 20 million workers. How can 1.6 million people be excited ngate baleseyo abantu enkweyana yaki y'abantu kubanga etteeka lya NSSF lyali litagetinga kambayita abantu ba mu office naye ate nga abantu abatakoze mu office nze nina mukwano gwange twava ku university twayingira university mu 2000 yagenda mu Owino nze nagenda mu Airtel tuli fembi myaka 10 musomesa bino myaka 15 ziyiseewo musomesa bye musomeseza sente zaakutte zisinga n'ezange sente zaakutteko mu getting naye nga talina wadde n'ekikumi kyakoze eki kyeyesavingidde tuli fembi
kati emyaka 2 emabega netugamba you know what, it doesn't make sense okubeera nga mu region n'ebweru batukubira mu ngalo naye nga omukozi w'omu Uganda akeera ku makya buli lunaku neyekolera sente ze tategedde ebirungi bino ate tabirabyeko ate tetumuwadde ki chance. So NSSF neggulawo enkola empya, enkola eyo egamba buli omu ayagala leero okusavinga na NSSF okutuuka ku bino bye mbagambye. By the way, zino si ngero, this is real, okay? Buli omu ayagala okwekolera sente ze, ayagala okuteekayo akatondo ke. Jjukira nabagambye embuno osooka n'otereka n'okuza, naye kati NSSF gives you a chance to grow as you keep. Are we together? Everything I've told you, okay? It gives you a chance to grow as you what? Keep. When you put your 20,000 today, after 1 month, I'm a jogalaba. Are we together? When you put your 100,000 today, after 1 month, I'm a jokolachi. Na maji negafuka enkoko negakolachi negazaala. Gwa salawo. Nti njagala teekayo 15, mitwalo 2, mitwalo 3, njagala teekayo for 1 year or 2 years or 10 years. Gwa agamba nze nina 30 years kati passive income njagala giraba after 50 years. It's you who decides. En enkola wekolachi weeri. All you need is a national ID, your phone number, tutandikira ku 15. And you can save as many times as you want. Twagenda juzi Mowino, ngenkola ntugireetedde buli omu mu Uganda. Netusanga abantu bangi bakola sente bafuna sente buli lunaku naye nga teri yali yabagambyeko nti sente z'osaving nga toziteeka mu kabox. Osoziteeka mu kabox weya zikula buli kaseera. Tulina omukyala era twewuunyisa nnyo kubanga basingamu NSSF basavinga once a month. Ono omukyala asavinga $15 3 times a day. Because she earns every day. Are we together? In 6 months, yaka saving emirundi 2. Why am I telling you about her? Because she's one of our best stories. Yekolera sente ze, but she has discovered obongo bulingo bwa Christine. Bwafunye bulb moment ne bugamba wanoe sobola kola nga seesasula. Kati etondo lye eryokwesasula kati yakitegedde yakasukayo buki bukasosi. Kati kino kyembalaze kyatadde waggulu. That's what NSSF does. Okuyumuguza kw'embalaze embu sente zikula by 12% per annum. Eyo machine gyembalaze. That's what NSSF does. Gwasalawo n'ogamba nti omanyi nze zange njagala kuteeka etondo lyange lirino n'emyaka bwe giti. These are my dreams, these are my goals. N'ozalaba nga zikula buli kaseera. Eyo plan sente zo ziteekayo kumala omwaka gumu nga bwe ngambye gwalonda ow'emyaka 2 ow'emyaka 3 naye nga zibeera locked for 1 year. Ne ku bye mbasomesezza abagenda okubeera bajjajja abagagga abatwala obugagga ku baana baabwe mulina okubeera ne target kubanga mukyalina amaanyi mukyakola ki mukyakola. N'ogamba nze target yange ya 10 years 5 years 3 years, but you're the one who decides. So everything I've told you today on fixed incomes, that's the new plan that NSSF has. It's called Smart Life. As long as you're national ID or in namba manyago kabanga ka box tuina app tukugula okusimiyo nawe kenyini nolaba nga wobirabye nolaba mutaddeyo zino gano ge mageba. The more you put, the more the magoba. Bobuli every first day of the new month, buli first day of the new month oyingira nolaba zebakuwadde. Owena mutwalo gumu ojja kusanga ebibiri byo. Kati gwayino okutagula obongo n'ogamba singa ebadde miliyoni, singa zibadde miliyoni 10, singa zibadde mitwalo 5, singa nzireseyo for this period. Bo ze basangayo ze bagattako. N'abaana be baakuwa omwezi ogwaggwa bwe babasangayo ne bakola ki? Ne babagattako. And that's why that nze bwenayingira mu NSSF wenategeera eno concept kyannuma nnyo nti abantu abasinga tebakola ki? Tebagimanya ate nga bakola buli lunaku. Yeah, thank you. That's about Smart Life. Tugitegedde bulungi mikwano. Si byangu nnyo kutegeera ku ntandikwa naye bwe twasalawo ne tukikkiriza ku clerk batuweereza omukugu najja n'aturegisteringa. So if you're interested bwekibanga kinaabakola bulungi tusobola okumusaba n'atuweereza omukyala najja n'aturegisteringa and we start Smart Life. Osobola okusaayo buli lunaku oba osobola okusaayo buli mwezi kisinziira ku ggwe naye of course ateekayo buli lunaku afuna okusingawo okusinga ateekayo buli mwezi. Yeah. Waliwo alina ekibuuzo? Yes, please.
Yes, Mukama yebazibwe. Thank you so much, Mrs. Zadoch. God bless you. We are blessed. I have a question, one or two. So, Kanti, you will give us some easiest examples of fixed assets. Then ekyokubiri, omuntu wayingira mu NSSF eno nga tuwulira nti the process of getting this money biwanvu, otuuka okuzaagala, ne bakutambuza, ne bakutawaanya, when does it end? Biri bitya nekireetera omuntu okweraliikirira about their money in this process of NSSF? Well, tuwuliddeko abazifunyeemu, right? Naye nga process mpanvu ey'okufuna sente. So, omuntu akola atya? Thank you. Thank you. I saw you paying attention seriously in class. Eyo complaint tugiwulira nnyo naye nze nga ngambye mbadde nkolayo kumala emyaka 7 ate nga natandikira mu mulimu gwa customer experience nga nze akola mu department processing sente z'abantu. First of all, enkola empya eri digital, buli kimu okikola ku simu yo, n'okugyayo sente okikola ku simu yo, era nja kulaga obanga okifunye naye ng'osobola okuyingira munda ate sente ziba after 1 year. What I can tell you is that NSSF has 1.6 million people. Buli mwezi tusasula over 60 billion. Buli mwaka tusasula abantu emitwalo 6 egy'abantu abatuuse okufuna ki sente zaabwe. Naye nsiba ngamba abantu that negative news zi traveling faster than good news. Teri muntu afuna sente ze najja n'abulira abantu. Of course there will be complaints, and I'm going to tell you people whose money takes long. Naye teri muntu afuna sente zezo ze bagattako 0. Najja nagamba bana yakakadde kange nakoze ki nakafunye. Milioni zange nakoze ki nazifunye. Naye nga buli nnaku tuwa ki abantu sente. Sente wezirwayo omuntu nga afudde. Era ogobera stories ezisinga ezo. Omuntu wabeera nga afudde tetumala gagaba sente ze. Sente z'omufu tetumalako ki gagaba. Sente z'abana abantu fuuse emyaka 5 kubanga sente za ab'omu office ozifuna only ng'olina emyaka 5 oba 5 mu 5. Wobanga oqualifyinga sente zozifuna mu nnaku 8. Tukusaba national ID, bank statement, akafaananyiko ne tubyekebera nti yeggwe okumeka sure sente zijja kusimyo. 8 days you get your money. Naye omuntu wabanga afudde era ku sente engeri tugaba sente ebitundu nga 3% abantu abamu atuuka bambi n'akola ki nga taliiwo. Tuyina okunoonya nti investigating that omuntu afunye sente ye muntu ki omutuufu. Process y'okugaba sente z'omufu takes about 3 months because tugenda munira ne tufuna death certificate ne tugenda gye bakuziika. Tuyina cases where people come and lie that ono yafudde ng'omukazi alimba bawa teyakoze ki teyafudde. Ne tugenda ne ku grave gye bakuziika ne tugenda mu administrator general paka kati abantu abo oluusi oyinza kusanga omuntu oba alina abakyala 2 ng'omusi wampeta oba alina abaana yateekamu omwana simuwe bibeeramu enkayana nga wokimanyi. Usually complaints z'owulira zezo ng'omuntu yafa naye nga story ye erimu abakyala 2 abaana bangi etc because tetumala gagaba sente zaki za mufu. Naye ono omuntu aclaiminze sente ze nga ye 8 days omuntu aba afunye sente ze. Okujja ng'omuntu ayagala kuforginga kati wali abantu n'agenda NSSF sente ziri kati ziri 2 smart life ya voluntary. Within 1 year gwa deciding okufuna sente zo and you start the process on your phone even if you don't come in unless ng'ofunye ekizibu, but it's very straightforward. Ziri ezaba office ozifuna only ng'oqualifyinga mu bukadde. Kati omuntu wajjanga forginze ID at 47 nga tali 50 of course agenda kola ki kufuna obuzibu. Omuntu wajja n'aforginga muno nze nafunye omulimu government mumpe sente zange agenda kufuna ki obuzibu kubanga ziyina strict zigoberera mateeka okuzifuna. Tosobola gamala tosifuna outside mateeka. Naye zino eza smart life kubanga ziri voluntary, the only taker is 1 year. Watch together. After 1 year you get your money if you want. Like chiri joli. Naye nga nze singa nkubula story yange abantu boogera bingi ku government nange nina bingi byenenya government naye ekirabo kyokka kye nali nfunye ku government nze nga nze omuntu ayagala okukola nnyo ye NSSF. Naye guess what, nagifuna bufunyi kubanga omuntu yakola etteeka nti buli muntu gwokozesa olina omusasulira. Kati nze savings okumala emyaka 2 kati wenda balance wange ngamba nze Becky yali tamanyi bino ebintu bye mbasomesezza sandibadde wadde n'ekikumi. Kyokubala government yagamba
musobola okubeera babbeki miliyoni emu n'emitwalo nkaaga nga Uganda erina abakozi miliyoni 2. Kyova olaba yaguddeyo enkola empya n'agamba kino mmwe kye muyina mmwe miliyoni emitwalo nkaaga mukibunye buli wamu. Yeah. Naye ng'abantu abo emitwalo 6 buli mwaka bafuna sente zaabwe tebajja kujja, they won't tell you the good story. But when the bad story comes out, you think that everyone is what? Like that. So think about it, that if 60,000 people didn't get their money, I'm sure Abuke, they will be about NSSF every day. You know that. But when they get their money and they're happy, they will not come and announce. Yeah. Yes, very good. Good girl, like my daughter says. So mu fixed assets, nabade sagala zigenda buziba. Ne fixed assets zina instruments biri. Okay? Eyimu bagiyita bills and bagiyita bonds. Era weziri mu banka zonna. Nikuwa banka yote ejja kugamba. Banka naye yagala kukola sente from you. So what happens with bills and bonds? Bills ne bonds together. What's your name? Penny. Nti me Penny, I can lend the government money. Nenziriza amachi amagoba. But because Penny cannot go to the government as one person, we are together. Penny either joins NSSF or Sanlam or UAP or the bank. Tulifembie bank nefuna ba Penny wona n'emitwalo gyawe 10, 5, kakaaga kasanvu. It collects all your what? Money. Negenda mu Bank of Uganda ng'ekitole. Those are fixed incomes. Katwegenda mu Bank of Uganda ng'ekitole. Webagisasula amagoba. Negamba ngenda kujjako nga 1%, amagoba ngaze kuba Penny wona abanesiza neki ne sente zaabwe. Kati example gye nkulaze calculator, those are fixed incomes. Kati ekitongole kijja n'ekifuna ekitole from different people. Kubanga gwe Bank of Uganda ekera kumacha negamba neetagayo trillion emu oba neetagayo obuwumbi 8, kati gwe tokola ki? Tobulina. Wabula ebitongole ebyenjawulo nga NSSF oba Sanlam oba UAP, kyobola ba insurance companies wezajja mu Uganda nga tezibabuulira ekyo, zo zigamba gulawo plan eno ate otagifulfillinga ne batwala naki ne sente zo. Naye nga sente zo eri biza ne Bank of Uganda eziyumunguza. Kati NSSF is straightforward. So NSSF is the middleman for you. Because you don't have the trillion that Bank of Uganda is asking for to lend your government, okola enguudo, okola hospitals, okola chi. Yegamba ba Penny bonna balete 15 zaabwe. Nze ngenda beyi mileyo wa Bank of Uganda. Bank of Uganda wali wolebe 12%. Bank of Uganda wewa NSSF 16%. Yonge jaka magoba gayo nga gwekuddiza chi? 12% or 13%, depending on what it has made. So fixed incomes zezo. That's how you as Penny, me as Becky, we experience fixed incomes through bodies like NSSF. Yeah. The laziest way to make money. Making money while you're sleeping. Yes. But why excuse me, on top of what you've explained about Smart Life, nandiyagadde nnyo okumanya the difference between that Smart Life, maybe UAP, as you mentioned, Sanlam, because okusinziira ku incomes z'abantu, it differs. I may not be able to save 1 million, but you're talking about putting a 10K every day, for instance, mu Smart Life. Njawulo ki ne bano abalala UAP, Unit Trust, those ones? Kubanga it looks like Smart Life here, NSSF, is it? Oh, okay. Can you differentiate, please, so that people get to? I like the students in this class, okay? So Smart Life, what Smart Life came to compete with UAP and Sanlam and those insurance what? Companies. Smart Life chasingako UAP. Smart Life chasingako Sanlam. Smart Life chasingako Prudential. Kino kibagamba ng'omuna Uganda. Is that one, it belongs to NSSF, and NSSF is the biggest financial house in East Africa. Njagala nkaddemu era mugende ku Google mukanoonye. Nabagambe NSSF erina abantu miliyoni 4 meka? 6. Naye abo abantu miliyoni 4 erina yagambe buki obusirifu erina 26 trillion. Are we together? 26 trillion, because
eyina sente z'abantu nyingi ate spendinga nazo sente, meaning that penny waleeta 15,000 ze zijoininga ekitole kinene to get a better negotiation with what? Bank of Uganda. Are we together? So Sanlam and Prudential and what? That's the first difference. Like they don't have the kind of money that NSSF what? Has. So when NSSF is giving you back Amaji, that 12%, Sanlam will give you 11%. Prudential will give you 11.5%. NSSF will give you 12% in that period. That day Sanlam and Prudential and UAP give you 12%. Just now NSSF is giving you 13%. Kubanga ina advantage y'ekitole. Tuli FMB, 15,000 zange muziteekayo zeeyongera ku kitole kinene okusinga buli omu in East Africa because of the financial muscle NSSF has built over the years. Naye nga concept y'emu. Are we together? The concept is the same. The other thing, of course, chili very selfish because I'm very patriotic, is that all the insurance companies in Uganda, they belong to other countries. Buli kasente ke bakola, amagoba gakola ki? Bagazaayo. Buli sente NSSF jekola, ekuletera amagoba nezimba Uganda. Kati NSSF yo, mujjukira assets ze nabawadde? Esatu. Muzijjukira? Esatu omuli shareholding, real estate, fixed income. Kati NSSF, sente zaffe eziteekamu real estate nezimba kangambe workers house. Omuntu najja nagirentinga nekusasula that 12%. NSSF efuna shares mu MTN, Safaricom, kyenabagamba ekya shares mu Uganda Clays, mu Umeme wekola magoba nejja nekusasula. Then NSSF egenda negula bond mu Bank of Uganda wekola magoba nekusasula. So 15,000 za penny ziwo muna Uganda omulimu through MTN shareholding. Nizikola rent nezizimba workers house. Like everything comes back to what? To us as a nation. Then nelendinga ne Bank of Uganda nekudiza amagoba nga gasukulumako kuzino chi insurance company because of the muscle that NSSF has. Otherwise, you can say manyi the smart life sejagadde kangene mu Prudential. Kangene mu UAP, the concept is the same. Ne at least ogenda mu UAP, ogenda amaso go gakola chi? Galaba. Kubanga oyinza okufuna omuntu wa UAP n'ata kunyumiza smart life. Na kunyumiza plan endala gy'otamanyi ng'eriko obukwakulizo bungi bw'osayininga nga tobumanyi. Then mwande n'omugamba njagala sente zange n'agamba naye wasayininga eri plan. Watch together because they are business people, eh? But this is straightforward. Put your 5K, it grows. You see it the next month. Put your 100K, it grows. Put your 5 million, it what? It grows. Yeah. Yes, I want to show you what the app looks like. I have a training account. As long as you're sharp, yes, you can do it. You can do it. But yeah, you can do it. So your things, you can just go to the app and do it, in fact. But we also have people who assist you. I want to show you my account. So you can see I just put there money for training because I have 2 accounts. Nina account eri one more office, then nina nene ya smart life kwa njikoze soku training. Ulabinga wekola. Ata account yo eri ena security checks. Nature Smart Life China. Can you see here? Those of you here who can see, Ojiraba, ekukiriza okugulawo account ez'enjawulo. You can open up to 5 accounts. Ate ekukiriza okukola naye emitwalo 5, naye nagigulawo for training. Naye siteekangayo sente kumala emyezi nga 3. Bo ze basangayo nga bakuza. Kati nina account oziraba ziri 4. Esembayo nagituuma malayika muwala wange. Oyinza okugamba nze account emu ya myaka 5 ngenda gituuma Dubai kubanga njagala genda Dubai. Oyinza okugamba ngenda gituuma Vits kubanga olina ekirubiro ekyokugula ki Vits. Kati ogenda mwezi wa account nina ne ya emergency ne ya Becky. Oyingira mwezi wa account olaba waliwo view statement, waliwo withdraw, waliwo deposit. Buli kimu okikolela ku ki? Ku simu yo.
Wengira mu deposit baleeta mobile money baleeta bank naye njagala kulaga aka statement kati olaba sente amagi gaago genjagala olabe waliyo gu mu kitundu naye kati buli mwezi baba bakola ki kati ne West ateekayo paka bo basiba banterayo interest oboziraba ne West ateekayo n'embeera nga sibiriiko banalekerawo okukola bo basiba zebasanga zebakola ki zebagattako kati zo ziba zikula mpolampola nga wenkulaze naye nga zikola ki nga zikula. So it's up to you and what you see is what you get out. Yeah. 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 Okay, so there are 6 ways in which you can withdraw money, not just 50 and 55. At 55, you can withdraw money if you want to still work. If you still want to work, at 55 is when you can get out your money nga teri yakutawanyiza ku sente za government, si ku Smart Life. Smart Life, it's up to you 1 year. Neziri eza government zayogeredde ez'amateeka. At 55, you can get out your money if you're working. If you're not working at 50, no gama nkoyo kola at 50, you can get out all your money. And then if you join a government entity in Uganda, like if I join a ministry, or if I join waliwo ebitongole ebiri exempt, nga UN, World Bank, biri exempt, because they have bina permanent schemes that mirror NSSF. Not every organization is exempt. So, what in a foreign jokolera or jewels and flower very exempt. Maybe ebisinga biri known. All those UN agencies, they're exempt. Atesibuli muntu mu UN in a permanent contract. Oyinza okubeera mu UN nengo ina contract ya myaka 5-6 autofuna NSSF. Naye obanga oli mu kitongole kiri exempt, you can get your money. Wogenda n'ofuna obutuuze in another country, you can get your money. And which is the other one? Obutuuze exempt 50, 55. Neje nabagambe jesiba invalidity. Yes, omuntu wabaira nga ina nekyo kibagaliza. Omuntu wabanga ina siriimu, cancer, hepatitis B, ojje wa doctor waffe ne tukebera, ofuna sente zo zonna ne oba tonatuuka myaka 5. Yeah, pozinga omuntu avudde mu nsi muno gye bayita survivors benefit. Yeah. Mukama waffe bazibwe. Twabaddewo ne session ey'okuwandiika ebibuuzo nga omugenyi waffe tanaba kujja, nabyo mwetaaga okuddiwamu, togenda nabyo. Amina. Kansubire tewali alina kibuuzo mulala. Amina, tweyanziza. Miss Rebecca babuuza nti basobola okuregisteringa kati. So abandi agadde okuregisteringa okujjako ng'olina ebyo ebintu 3, national ID n'essimu. Tukitegedde bulungi ab'ano. So tusobola okusettingayo olunaku nga twekuŋŋaanyiza nti nze nandiyagadde okutandika Smart Life ne batuleetera omuntu n'aturegisteringa. Yes. Byebyo tweyanziza nnyo nnyabwe tweyanzeege. Mukama akutuweera ennyo nnyini omukisa, otukoze bulungi. Mukama akuwa omukisa. Nammwe ababaddewo mwenna Mukama abawe nnyo omukisa. Thank you so much for coming and for staying. Tulinawo ekyokulya. Njagala kusaba walema okuba watambula okugenda nga tetufunye kyakulya. But before we go for our food, okujjako nga
waliwo omulala alina kyagamba naye watabaawo njagala kusaba Musuma Mawanda ajja ayogereko naffe akonkludinge then tugende ku byokulya oba osaminge up whatever. Waliwo n'ebibuuzo wano ebituleeteddwa so maybe oba n'obiddamu after. Mukama yebazibwe. Twagala kwebaza Katonda twagala kwebaza Katonda olwa mukyala Kabugo message gyatuwadde tumukubireko mu ngalo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eno ye message fenna gye twetaaga. I think it was supposed to be for a whole church, not only us marrieds, kubanga ebikwatagana n'ensimbi biri universal. Oba oli mufumbo oba toli, you need to have this financial literacy. So Mukama akuwenye omukisa. We are very happy and you've been blessed. Mukama akutuwera omukisa. Katusubire nti we'll organize a big conference for other people also to be bingi tetubimanyi. Amen. So we'll liaise with Mchalo Lanya to really make something bigger than this. Amen. Tuyanza Mchalo Lanya kutuleetera omugenyi Mukama akuwa omukisa. Tukubire Katonda afingaliza amaanyi mu linnya lya Yesu. I don't know whether do we have questions as like even everyone. Wow. Kansubire bye bino byokka. Do we have some light here, please? I'm guilty before the church and God because I sinned by getting married, not in the right way, but I am in adultery with 2 children. I don't know what to do. Should I divorce? Because this man is not a born again. Let's take a date. I'm guilty before the church, and because I sinned by getting married, not in the right way, but I'm in adultery with 2 children. I don't know what to do. Should I divorce because this man is not born again? It's unfortunate in Pastor Lanyate naye agenze nekino ekibuuzo kye mbadde njagala kukyadressinga toward him. Mukiwulidde ekibuuzo kigamba I am guilty before the church and before God because I sinned by getting married not in the right way, but I'm in adultery with 2 children. I don't know what to do. Should I divorce because this man is not a born again? Nti mpulira okusaliwa omusango mu maaso g'ekkanisa ne Katonda kubanga nayonoona n'enfumbirwa mu ngeri etali ntuufu kubanga ndi mu bwenzi, nina n'abaana 2, simanyi kyakola nnobe nveeyo kubanga n'omusajja ono n'okuba simulokole. I think first of all we don't know tetumanyi background ya kino bwe kyajja oba wamufumbirwa ng'oli mulokole oba